This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-ripping, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы играем в игрушку, которая называется The Stanley Parable. Эта игрушка никогда не кончается. Всегда, когда мы доходим до конца, она начинается снова. Я думаю, я вам это наглядно продемонстрирую потом. Или сейчас. В общем-то, сегодняшний день, это будет первый выпуск. Я хочу вам продемонстрировать целых две концовки. Они такие. Классическая концовка и такая вот маленькая концовочка. И давайте начнем. В общем-то, игра поражает, она сделана в 2013 году, в этом году. Уже же 2014 год, что я несу. Поэтому она сделана в 2013 году. Студии Galaxy Cafe, галактическое кафе. И эта игра называется, как вы уже заметили, The Stanley Parable, притча о Стэнли. И и голос, который сейчас говорил, мы давайте ему будем следовать. Как бы можно ему еще и не следовать, давайте. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. В общем-то, возможностей для чего-то делания тут мало, но давайте попробуем. В общем-то, я могу даже разговаривать попутно с этим голосом, потому что он говорит на английском, а есть титры. Вы можете остановить видео и почитать. В общем-то, я не нашел ни одного человека, который бы полностью показывал все концовки. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ну, на дверь слева. Давайте все. Вот. Мы хорошие люди, порядочные. Дверь, кстати, за нами закрывается, поэтому сбежать мы не можем. Нас эта история не выпускает. Это конференц-зал. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Надо побольше времени уделять. Тут это лесенка, куда же нам идти? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Кабинет. Ой, ну может вниз, ну ладно, не будем вниз, потом это на другую концовочку оставим. Тут прям выбора дается, в общем-то, много. Можно сказать, тут концовок этих... вообще, я слышу, что 16 концовок, но там есть самые разные концовочки. И как бы, если ты прошел на одну концовку, то это повлияет уже на другую концовку. То есть, я как-то проходил, и там много концовок уже проходил, и я мог эту дверь открыть. То есть, там ничего нету, там туалет. Просто туалет. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. Ну да, конечно. То есть, But of course, Stanley couldn't possibly мы have этого known не this. можем знать, но нам голос подсказывает, что
Надо набрать эти циферки, но мы не будем делать, потому что я вам покажу почему. Потому что можно, например, осмотреться, вот эта вот картина, которая Stanley посередине, just это sat around twiddling иконка. his thumbs. Trying to input anything on the Это вот device was useless, картинка, since he could never possibly know меню, that the ну, combination игры was для запуска, 2845. короче. Ну, если сами там купите ее, скачаете, что захотите, сделайте. В общем-то, одно и то же. 2845. То сами увидите. Вот пианино, только на нем поиграть нельзя. Количество действий тут очень сильно ограничено, к сожалению, но игрушка хорошая. И смотрите, что сейчас произойдет. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Ну, видите, вот мне это больше всего нравится, как бы, то, что нас вообще специально направляет. Как бы тут нет никаких развилок, то есть у нас нет вариантов по большой степени. Я там пробовал, там стена. Правильно. Ладно, берем, нажимаем на кнопочку. Идем. Куда идем? Как идем? Может уйти можно? Не, нельзя, тут даже прыгать нельзя. Лоудинг, загрузка. Ну чё, даже переводить не надо, каждый знает. Может быть. Прикольно, конечно, сделали. Тут бы какую-нибудь картинку, типа, какой-нибудь секретик, что ли. Типа, вариант концовки. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control В Facility. общем-то, прямо идти. Так, тут ничего нету, никаких вариантов. Вот, что эта кнопка? Нажимаем на кнопки. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Давайте идем. Так, тут ничего нельзя сделать. О, карандаш. Карандашики это я люблю, особенно в играх. Прикольно сделали. Или это ручка, ну ладно. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Вот, давайте туда пойдем. В общем-то все, типа, за нами следили. О, наш босс за нами следил. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? О, все, приехали. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. В общем-то тут, и вот тут у нас есть снова выбор. Включить систему on и выключить off. Ну, я думаю, мы выберем off, раз он сказал нам все сломать. Потому что если он, это уже получается другой вариант, другая концовка. То есть лучше вот так сделать. Блин, что мы наделали? Мы выключили свет, надо
бегом бежать отсюда. Пока все не рухнуло. Или не взорвалось. Какая-то мелодия, как будто мы в Fallout вышли из убежища. Не знаю, мне Gladness такое and a rising ассоциация. chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had Right, so, defeated the yes, machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. О, тут дома, Stanley то stepped есть как-то through так the всё open door. выглядело. В общем-то, мы не поняли, куда делись наши коллеги. И что, в общем-то, случилось? Дверь как бы открылась, какая-то черная. Stanley felt the Это я уже cool собой не breeze upon his управляю, то он skin, управляет the мной. feeling of А liberation, мир the управляет immense мной. possibility of the new path Мир before him. не похож на This was город exactly the какой-нибудь. way, Было прикольно, right если бы это now, был город, that things хотя were meant to happen. лаборатория правительственная, вот And всё. Stanley was happy. И что же произойдет? Может, мы пойдем сейчас сражаться, возьмем автоматы, устроим революцию? Что же будет? Как думаете, друзья, что же будет? Загрузочка, что происходит? Интересно. Вот уже почти. И что будет? История начнется, конечно же, сначала. Так как эта игра, в общем-то, только из этого и состоит, что она начинается снова, снова и снова. И вы можете узнать все концовочки, которые, возможно, там, по-моему, даже была концовочка, где надо было вводить чит в консоль, надо было ввести код. Я даже не смог открыть консоль, поэтому я думаю, эту концовочку я не покажу. Честно, что концовок 16, но я догадываюсь, что их больше. Потому что там множество вариантов еще было. Ну, конечно, давайте поступим просто, я вам покажу сейчас вторую концовочку, такая маленькая. Я ее решил сюда приписать, потому что они больше нет смысла разговаривать. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. И игра перезапускается, то есть это концовочка, еще одна концовочка. Потому 2 в 1, серия 2 в 1. Я показал вам целых 2 интереснейших концовочки, поэтому надеюсь, это достойно лайка и просмотра, конечно же, множество просмотров. Поэтому, друзья, если вы здесь впервые, можете подписаться на канал, поставить друзей, поставить лайк, прокомментировать как-нибудь. Ну, конечно, мне больше всего подписчиков нравится. Поэтому всем удачи, всем пока, с вами был я.